Las Rosas de Hartwell House nunca habían lucido tan magníficas, y todos en lesser dunning locomeniben. Era una de esas tardes de finales de junio que la campina inglesa regala quizás dos veces por década. Cálida sin ser sofocante, fragante sin ser pesada, con un cielo de un tono azul particular que hacía que, incluso, el alma más pragmática se detuviera a considerar la posibilidad de la gracia. La fiesta, el jardín, a beneficio del fondo para la restauración de la iglesia, había atraído a casi todos los residentes de lesser dunning y a un buen número de visitantes de los pueblos de los alrededores, todos ellos paseando por los inmaculados jardines de Hartwell House con sus mejores galas veranigas, admirando los macizos de flores, degustando candidades notables del bizcocho Victoria de la Surrey, Babington, y intercambiando el tipo de conversación que suena agradable pero que en realidad no significa nada. La señorita Jane Marple legó a las dos y media, acompañada por su vecina, la señora Weatherall, quien había insistido en el acuerdo con esa clase de tirania alegre que en las comunidades pequeñas se confund con generosidad. Debes venir, señorita Marple. El air fresco te sentar de maravilla. Y además, Violet Hartwell preguntó específicamente por ti. Dijo que eres la única persona del pueblo con la que podía tener una conversación sensata sobre dahlias. La señorita Marple aceptó con discreta satisfacción. Al fin y al cabo, le gustaban mucho las dahlias. Ahora estaba de pie cerca del muro del fondo del jardín amurallado, con una taza de té bastante aguado en la mano, vistiendo su bien cardigan gris a pesar del calor. La esposa de su sobrina Raymond siempre la animaba a usar algo más colorido, pero la señorita Marple hacía tiempo que había decidido que el gris era cómodo y práctico, y que invitaba a la gente a mirar a través de uno, y estaba observando. Había muchísimas cosas que merecían la pena ver. Violet Hartwell, la viuda dueña de Hartwell House, se movía entre sus invitados con la animación pasada de quien interpreta un papel que ha enseñado demasiadas veces. Tenía 53 años, era guapa, ante aspecto democrático, y vestía de un verde pálido que luz sentaba peor de lo que ella imaginaba. Reía con frecuencia y tocaba el brazo de la gente al hablarles, y sus ojos, como notó la señorita Marple, se dirigían cada pocos minutos al mismo punto cerca del estanque ornamental, donde un joven estaba sentado, solo, en un banco de piedra, mirando sus zapatos. El joven era Oliver Hartwell, hijo de Violet. Tenía 26 años y había regresado de Londres hacía 3 semanas en circunstancias que lesser dunning había estado debatiendo con considerable vehemencia desde entonces. Algunos dicen que había perdido su puesto en el estudio de arquitectura. Otros, con más imaginación y menos caridad, suggerían motivos más oscuros para su regreso. Tenía el mismo tono de piel que su madre, claro, algo pálido, y la mandíbula de su difunto padre, lo que le daba una expresión de terquedad que podía o no estar justificada. Junto a la señorita Marple, la señora Weatherall se inclinó con la sutilidad experimentada de alguien que jamás ha sido sutil. Ahí está Geoffrey Parrish, murmuró, señalando con la cabeza a un hombre de hombres anchos de unos 40 y tantos años que aceptaba un vaso de pims de una bandeja con air de cómoda arrogancia. Violet sale con él, ¿sabes? O eso dicen. La gente dice muchísimas cosas. Observo la señorita Marple con amabilidad. Bueno, en este caso tienen toda la razón. Estuvo aquí a cenar 2 veces el mes pasado. Y Agnes, la florista, vio su coche aparcado en el camino en jueves por la noche,
Cuando violet decia que iba a visitar a su hermana en Cirencesta. La señora Weatherall hizo una pausa para a similar law information. Y Oliver no lucía bien. Para nada. Se nota desde aquí. La señorita Marple podía verlo claramente desde allí. Oliver había alzado la vista de sus zapatos en cuanto llegó Parrish. Y algo así había reflejado en el rostro del joven. No así trataba simplemente disgusto. Pensó, sino de algo más agudo y complejo. El disgusto era simple. Era la expresión de alguien que se enfrenta a una injusticia concreta que ha tenido tiempo de meditar, pero no de resolver. ¿Quién más está aquí? Preguntó la señorita Marple, con el tono de una mujer que entabla una conversación trivial. Lo de siempre. El reverendo Thwaite. Aunque su esposa está enferma otra vez, pobrecita. Las hermanas Drummond. Ahi, junto a las rosas, las ves. Edith y Claire. Claire estuvo prometida con Edward Hartwell antes de que muriera. ¿Sabes? Fue hace muchísimos años, pero nunca lo superó del todo. Asiste todos los eventos que organiza Violet y ninguna de las dos lo menciona jamás. Realmente sorprended. La señora Weatherall lo pensó un momento. O quizás no tan sorprended. Somos ingleses, no? La señorita Marple sonrió. Tomó un sorbo de té y observó a Claire Drummond. Una mujer menuda y precisa, de unos 60 años, con el cabello plateado y la postura de quien lleva mucho tiempo manteniendo erguida. Examinaba una rosa con aparente concentración, pero su mirada, observó la señorita Marple, también se desviaba de vez en cuando. No hacia el estanque, sino hacia Violet. Fue a las 4:20 cuando cambió la tarde. El cambio no fue drástico al principio. Comenzó como una especie de onda, una pausa en el bullicio general, un giro de cabezas. Y luego alguien dijo, Dios mío, y luego otra persona dijo, traigan alguien, y la onda se convirtió en una ola. Jeffrey Parrish fue holiday en el invernadero, en el extremo norte de la casa, desplomado en una silla de mimbre entre las camelias en macetas. Estaba completamente muerto. El médico llegó en unos minutos. La policía llegó después. Y Lesser Dunning, que había sido un pueblo donde no había ocurrido nada de importancia desde el polémico resultado de la exposición floral de 1987, se convirtió, casi sin previo aviso, en el tipo de pueblo donde un hombre había sido asesinado en una fiesta en el jardín en una hermosa tarde de junio. La señorita Marple dejó su taza de té aguado sobre la mesa más cercana y miró, por un instante, el estanque ornamental. Oliver Hartwell seguía sentado en su banco. No se había movido. La policía, representada por el inspector detective Groves y un joven agente cuyo casco lo cuidaba un poco grande, llegó con la eficiencia de hombres que se habían entrenado precisamente para este tipo de emergencia y que nunca habían esperado tener que usar ese entrenamiento en Lesser Dunning. El inspector Groves era un hombre de 40 años, de complexión robusta y enérgico, con un bigote bien cuidado y la actitud de quien siempre intenta corregir una primera impresión. Tenía la útil costumbre propia de los policías de observar todo en una habitación excepto a la persona que estaba investigando. Y se movía por el invernadero con una calma decidida, hablando en voz baja con el médico y tomando notas en una pequeña libreta. Los invitados se habían reunido en la terraza, con delicadeza pero con firmeza, sin dejar lugar a objeciones. Y permanecían de pie en la peculiar disposición inglesa de un grupo que dice irse toda costa, pero es demasiado educado para decirlo. El bizcocho Victoria yacía abandonado sobre la mesa. Las avispas lo habían encontrado.
La Señorita Marple se había colocado, cerca de la balustrada de piedra, un poco apartada del grupo principal de invitados, como si simplemente estuviera descansando. En realidad, escuchaba con toda su atención. Las hermanas Drummond estaban juntas, con la mano de Edith sobre el brazo de Claire. Edith era la mayor por 3 años y, por mucha diferencia, la más habladora. Corazón, decía con gran convicción. Será su corazón, un hombre de ese tamaño, de ese color. Jeffrey Parrish leva al menos 5 años con aspecto de estar a punto de sufrir un infarto. Te lo dije, Claire, verdad? La Pascua pasada. Te lo dije. Lo has dicho, confirmó Claire. Su voz era uniforme y sin inflections. La policía ha legado bastante rápido por un ataque al corazón. Observó una voz seca a su lado. Se trataba del Dr. Arthur Fenwick, el médico jubilado del pueblo, que había acudido a la fiesta como invitado, pero que había sido uno de los primeros en ser llamado al invernadero. Tenía 71 años, era delgado como una rama de invierno, y poseía la impatient precisión de un hombre que ha pasado 5 décadas viendo como la gente llegaba a conclusions a las que podrían haber llegado mucho antes. No es su corazón, añadió el Dr. Fenwick, sin ningún entusiasmo particular. Dejaré los detalles a los canales oficiales. Pero no es su corazón. Edith Drummond contuvo el aliento. Claire no dijo nada, pero su postura, yda por sí muy erguida, se enderezó en más. Al otro lado de la terraza, Violet Hartwell estaba sentada en una silla de jardín que un joven policía le había traído. Su vestido verde pálido permanecía inmóvil contra la piedra gris. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, con un gesto que denotaba un esfuerzo considerable. Y respondía a las preguntas del inspector Groves en voz baja y controlada. Su hijo estaba de pie 2 pasos detrás de su hombro izquierdo. No a su lado, notó la señorita Marple, que habría sido la posición natural de un hijo que ofrece apoyo, sino detrás, ligeramente apartado, como si hubiera calculado una distancia precisa. Lo suficientemente cerca para estar presente y lo suficientemente lejos para no involucrarse. La señora Weatherall se había desplazado del lado de la señorita Marple al centro de la terraza, donde estaba realizando la considerable proeza social de escuchar 4 conversaciones simultáneamente y participar en todas ellas. Solo llevaba 4 años en el pueblo, Luke decía al reverendo Thwaite, cuyo rostro alargado había adquirido la expresión cautelosamente melancólica de un hombre que decide que oraciones serían apropiadas. La gente lo apreciaba bastante, pero nadie realmente sabía, nunca habló de donde estaba antes de Cheltenham. Y ese asunto de la solicitud de permiso de obras del otoño pasado. Ahora, dijo el reverendo Thwaite, que era su respuesta habitual a las frases que lo interesaban. El terreno de Marchmont, continuó la SRA Weatherall. Parish quería urbanizarlo. Alquileres vacacionales, algún tipo de complejo de ocio. Y había quienes dicen que había sido bastante liberal con ciertos grandes no tenía autoridad para hacerlo. Para obtener el apoyo local. ¿Entiendes? Varias personas se sintieron bastante engañadas cuando recibieron la solicitud y no era, en absoluto, lo que les habían hecho creer. Varias personas, dijo la señorita Marple con mucha suavidad, desde donde estaba situada junto a la balustrada. La señora Weatherall se giró, aparentemente sorprendida de encontrarla todavía allí. Oh, varios. Los Drummond, por supuesto, su terreno linda con la propiedad de Marchmont.
While Joven Oliver Hartwell hizo algunos trabajos arquitectónicos preliminares para Parish, Creo, antes de que todo se viniera abajo. Perdió bastante dinero, por lo que tengo entendido. La señorita Marple dijo, que desgracia, con el tono compasivo de alguien que archiva información para futuras consultas. Fue entonces cuando Oliver Hartwell abandonó su sitio detrás de la silla de su madre y camino, con estudiada naturalidad, hacia el otro extremo de la terraza. Se detuvo cerca de la señorita Marple. O mejor dica, se detuvo cerca de la balustrada y, casualmente, se encontraba cerca de ella, una distinción que habría sido evidente para muy pocos, pero que para ella era perfectamente comprensible. Observó el jardín. Las sombras habían comenzado a alargarse sobre el césped. Pensaron que fui yo, dijo, casi como si fuera una conversación informal. La señorita Marple miró su taza de té. Lo heron. Parish y yo tuvimos una discusión bastante fuerte. La semana pasada, en el White Hart, medio pueblo la oyó. Es una pausa. No me ayuda en nada contarte esto. Lo sé. Pero alguien avisará a la policía en los próximos 20 minutos. Y prefiero que parezca que no tengo nada que ocultar. Coincidió amablemente la señorita Marple. Una postura muy racional. Oliver la miró de reojo. Fuera lo que fused la mujer menuda con cardigan gris, que estaba junto a la balustrada. Al parecer no era esto. Parecía ligeramente desconcertado. ¿Conoce usted bien al señor Parish? Preguntó la señorita Marple. Sufficient. Una pausa cargada de significado. Mi debía dinero. O mejor dica, me había hecho ciertas promesas y luego lo convenía olvidarlas. Los hombres como Parish son muy buenos olvidando cosas. Sí, dijo la señorita Marple pensativa. Suelen serlo. Un agente de policía apareció en la puerta de la terraza y anunció que el inspector quería hablar con cada invitado individualmente. El grupo comenzó a moverse inquieto y a murmurar. Oliver Hartwell se enderezó, y la breve franquicia que había surgido en el cerro de nuevo, silenciosamente, como una ventana contra la lluvia. La señorita Marple lo vio alejarse y pensó en varias cosas a la vez. En la expresión del rostro de Claire Drummond cuando miró Violet, en la distancia exacta que Oliver había mantenido de la silla de su madre, y en una palabra en particular que Jeffrey Parish había usado en una discusión en el White Hart. Una palabra que la señora Weatherall mencionaría de pasada antes de que terminara la noche. Una palabra que no significaría nada para nadie, y que significaría muchísimo para la señorita Marple. Aún no había oído la palabra, pero estaba completamente segura de que llegaría. Las entrevistas se realizaron en el salón de Violet Hartwell, un espacio agradable con aroma a lavanda y papel antiguo, claramente decorado por alguien con una marcada inclinación por la simetría. Las sillas combinaban. Las cortinas combinaban. Incluso las dos pequeñas acuarelas sobre la chimenea estaban empregadas con una precisión que suggería no decoración, sino esfuerzo. El esfuerzo de una mujer que, en algún momento, había decidido que el orden era una forma de seguridad. La señorita Marple esperaba su turno en la terraza con una serenidad paciente que la gente solía confundir con vaidad. A lo largo de su dilatada vida, había encontrado este error extraordinariamente útil. Las hermanas Drummond habían entrado juntas. Algo que el inspector Gross había permitido, con el air ligeramente irritado, de quien ha aprendido, que ciertas batallas no valen la pena. Salieron 12 minutos después. Edith hablando, Claire en silencio, y retomaron su posición cerca de los rosales como si interrumpieran un pensamiento.
La Señora Weatherall intro y permaneció ali 19 minutos. Lo cual no sorprendió a nadie. El reverendo Thwaite intro durante 8 minutos. Salió con un semblante generalmente pensativo y buscó inmediatamente el Dr. Fenwick para conversar en voz baja. Mirando frecuentemente hacia el conservatorio. Oliver Hartwell estuvo en el campo durante 30 y minutos. Salió con la expresión serena de un hombre que dedica exactamente lo que pretendía decir y que ahora se dedica al asunto privado de esperar que haya sido suficiente. La señorita Marple fue llamada a las 5:30. El inspector Groves levantó la vista de su libreta gris con la expresión de quien lleva 3 horas entrevistando gente y encuentra la tarea agotadora y insuficiente. Era Cortés, siempre lo era, pero se percibía en él la live impaciencia de quien ya encontrado la respuesta y ahora solo se limita a completar el papeleo de confirmación. Señorita Marple, usted reside en St. Mary Mead, correcto? Viene de visita para la fiesta? Así es, inspector. La señora Weatherall tuvo la amabilidad de traerme. Conozco a Violet Hartwell. La señora Hartwell, desde hace varios años gracias al comité de restauración de la iglesia. ¿Y el señor Parrish? ¿Lo conoce usted? No lo había conocido antes de hoy. Los 6 legar, creo que sobre las 3:30. Parecía estar de muy buen humor. Sí, Dijo Groves tomando nota. ¿Observaste algo durante la tarde que te pareciera inusual? ¿Algo que te llamó la atención? La señorita Marple reflexionó sobre esto con una concentración casi forzada. Como es la pregunta, lo exagera de tener recuerdos de lo más profundo. Bueno, dijo, no estoy seguro de que si algo que se pueda considerar inusual, exactamente. Pero si no, que el señor Parrish entró en la casa sobre las 4:00. Por la puerta lateral, la que está cerca del huerto. Y le siguió, quizás 3 o 4 minutos después, otra persona. La pluma de Groves se detuvo. ¿Por quién? Me temo que no podría decirlo con certeza. Solo alcanzar un instante. Y mi vista ya no es la de antes. Alguien con ropa pálida, pense. Pero bien podría estar equivocada. Sonrió con modestia. A mi edad, a veces uno ve patrones donde no los hay. Y es una costumbre de la edad, me temo. Groves la observó un momento y luego anotó algo. Gracias, señorita Marple. Quizás queramos volver a hablar con usted. Por supuesto, inspector. En cualquier momento. Salió del salón al pasillo y se quedó un momento, completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente dieta, escuchando. Desde el salón a su izquierda llegó la voz baja de Violet Hartwell, seguida de otra voz femenina, suave y firme. La señorita Marple avanzó unos pasos por el pasillo con la lentitud de quien busca el guardarropa, y a través de la puerta entreabierta del salón vio a Violet sentada en el sofá, y a su lado, no el agente que lo habían asignado, sino Claire Drummond. Claire sostenía la mano de Violet. Era algo tan insignificante. Y sin embargo, la señorita Marple se quedó muy quieta y lo observó con la misma atención que lo habría prestado a un documento bastante importante. Violet hablaba en voz baja y inestable. No sé qué les dijo a las personas. No sé qué Oliver. Se detuvo. Claire, esa empiezan a preguntar sobre el verano. Sobre lo que Jeffrey me dijo en mayo. No lo harán, dijo Claire. No tienen ningún motivo para hacerlo. Pero esa lo hacen. Violet, dijo Claire con una voz sumamente tranquila. Una cosa a la vez. La señorita Marple se alejó sigilosamente antes de que pudieran verla. Encontró el guardarropa propiamente dicho y se quedó un momento dentro,
en la penumbra con olor a abrigo, pensativa. Penso en la forma particular en que clare lo había dicha, that una cosa a la vez. No con la tranquilidad de una amiga, sino con la firmeza de quien ya ordenado las cosas en una secuencia y esta comprometida con ella. Penso en la solicitud de permiso de obras y en el terreno de Marchmont, en el dinero de Oliver y en el verano. Que verano, así pregunto, y que había sucedido en él. Recuerdo unas vacaciones que había pasado hacia algunos años en Lyme Regis, donde había visto como el mar baraba con tal eficacia los estragos de una tormenta que, al mediodía, ya no quedaba rastro. La gente hacia lo mismo había observado. A menudo se confundía ese preciso de alisado con el de curación. Pero no eran lo mismo en absoluto. Cuando salió del guardarropa, el pasillo estaba vacío. Regresó a la terraza, donde los últimos huéspedes recogen sus pertenencias con la discreción propia de quienes abandonan un lugar que, en el transcurso de una tarde, se ha transformado por completo en algo distinto al lugar al que llegaron. La señora Weatherall esperaba con su cardigan y su bolso, y con la expresión de alguien que rebasaba de tila. Oliver Hartwell dijo ella, en el momento en que la señorita Marple estuvo lo suficientemente cerca para oírla. ¿Sabes cómo lo llamó Parrish? En el White Hart, la semana pasada, cuando discutieron, lo llamó un ladrón. La señorita Marple recibió esta información con un leve y pensativo asentimiento. Ahí estaba. La palabra que había estado esperando, leyendo puntualmente, como siempre sucedía con las palabras en los pueblos pequeños. La palabra ladrón se cernió sobre el lesser dunning como el clima. Para el domingo, por la mañana, la noticia había llegado a la oficina de correos, a la carnicería, al pequeño kiosco de periódicos de Candle Street, donde el señor Hobbs vendía periódicos y escuchaba con la discreción profesional de quien no cobra por el servicio y tampoco olvida nada. Para el domingo por la tarde, había adquirido matices. Para el domingo por la noche, en algunos hogares, se había convertido en un hecho consumado. Oliver Hartwell había robado dinero a Jeffrey Parrish. Oliver Hartwell había sido confrontado. Oliver Hartwell había, aquí el pueblo se dividió. Algunos favorecen la pasión, otros la premeditación, todos ellos seguros. Durante el domingo, la señorita Marple escuchó varias versiones de este consenso emergente, y que había reservado una habitación en Lesser Dunning, en el Dunning Arms, un pequeño hotel de esos que huelen permanentemente el diseño del día anterior, y mansion en sus alfombras con un aspecto de alegría forzada. La señora Weatherall le había ofrecido su habitación libre, pero la señorita Marple la había recazado con sincera gratitud, explicando que no quería causar molestias y queriendo Decker que decida estar a poca distancia del pueblo sin la complicación de tener una anfitriona. Y esa mañana había vuelto a hablar con el inspector Groves. Él mismo había ido al Dunning Arms, lo cual le pareció interesante. Sugería que o bien estaba siendo minucioso, o bien se mostraba más inseguro de lo que quería aparentar. Ya tenemos los resultados preliminares de la autopsia. Dijo, mientras tomaba un café con indiferencia en la pequeña sala de estar del hotel. Parrish murió por los efectos de una cantidad considerable de digoxina. No era una dosis natural. La cuestión es cómo se lo administró. Estaba bebiendo pims, dijo la señorita Marple. Groves la miró fijamente. Lo estaba. Al igual que otras 30 personas aproximadamente en la fiesta, lo que complica bastante las cosas. Hizo una pausa. No han encontrado su vaso. Que inconvenient, dijo la señorita Marple.
en un tono que sugiere que lo resultaba más bien lo contrario. Miss Marple. Grows de jo su café con la actitud de quien decide ser directo. Oliver Hartwell tuvo una discusión documentada con el difunto. Tenía quejas económicas, y al parecer importantes. El trabajo arquitectónico que realizó para el proyecto Marchmont nunca es pago, y parish lo impidió activamente reclamarlo por la vía judicial, impugnando los términos del acuerdo. Estamos hablando de una cantidad cercana a los 15,000 libras. Una suma considerable. Exacto. Y Hartwell no tiene cortada para el periodo comprendido entre los 4 y media, durante el cual creemos que ese lo administró el veneno. Él afirma que estaba paseando solo por los jardines. Sí, dijo la señorita Marple. Él diría eso. Groves la observó. Pareces poco convencida. Oh, en absoluto, inspector. Y es solo que puir solo por los terrenos de la casa donde vive su madre. Durante una fiesta en el jardín. Y es algo perfectamente natural. Sobre todo si uno está pasando por un mal momento. Los jóvenes con problemas suelen puir. Hizo una pausa. Y los jóvenes que han cometido un asesinato rara vez se exponen a la vista de todos y luego lo dicen al detective del caso, pocas horas después de que se encuentra el cadáver, que tuvieron una discusión pública con la víctima. Parece, si me permite la expresión, una culpa bastante incompleta. Groves guardo silencio por un momento. Te dis cuenta de eso. Me fijo en casi todo. Dijo la señorita Marple con amabilidad. Y es la gran ventaja de ser vieja y aparentemente inofensiva. Después de que Groves se marchara, camino hasta la tienda del pueblo. No porque necesitara algo, sino porque la tienda del pueblo de Lesser Dunning, que ella misma había fundado, estaba regentada por la señora Puli, que poseía un conocimiento local exhaustivo propio de una mujer que ha trabajado en una calle registradora en la misma comunidad durante 30 años y tiene una memoria prodigiosa. Compró un paquete de galetas que no quería y admiró la exhibición de miel local. Y en 7 minutos la SRA, Puli mencionó, con total naturalidad, que Jeffrey Parrish había sido un cliente habitual, que había sido bastante agradable de una manera algo impersonal, que a veces había estado acompañado por Violet Hartwell, y que eso era sin duda un asunto de interés local, y que la única vez que Claire Drummond había entrado mientras él estaba allí. Esto fue en marzo. El ambiente había sido extremadamente peculiar. ¿Peculiar en qué sentido? Preguntó la señorita Marple, examinando un tarro de miel con aparente atención. Se puso pálida, dijo la señora Puli con deleite. Completamente pálida en cuanto lo vio. Ella dio los buenos días con mucha labia, y ella no dijo nada, y se marchó enseguida. Dijo la cesta en la encimera y de do. Edith tuvo que volver a buscarla una hora después. ¿Crees que se habían conocido antes? Antes de que el señor Parrish llegara a Lesser Dunning. La señora Puli bajó la voz con la intuición de una mujer que ha dedicado décadas a perfeccionar el tono íntimo. Eso es precisamente lo que la gente se preguntaba. Claire Drummond no ha dicho en una palabra al respecto. Pero no es de las que lo harían, ¿verdad? No era una pregunta. La señorita Marple pagó sus galetas y regresó caminando por el pueblo en el suave air matutino, pasando por la iglesia donde el reverendo Thwaite estaba arreglando algo en el pórtico, pasando por el White Hart donde había tenido lugar la discusión, pasando por el camino que finalmente conducía a Hartwell House. Pensaba en el rostro de Claire Drummond en la tienda en marzo, en esa respuesta tan particular, que no es sorpresa
sino, reconocimiento. El momento en que algo que has estado esperando con temor, finalmente liga. También estaba pensando en la digoxina. Fue, reflexionó, una leyenda veneno muy específica. Nada dramático. Nada violento. Algo que una persona pueda llegar a conocer por su cercanía a la enfermedad, por su relación profesional con la medicina, o por el estudio privado y minucioso de un problema en particular durante un periodo considerable de tiempo. Penso que se trataba de un veneno para pacientes. Y la paciencia no era, según su experiencia, una característica de un joven presa de una IRA repentina por 15,000 libras. La paciencia era algo completamente distinto. El lunes por la mañana, la señorita Marple pidió ver el invernadero. Con la timidez de una mujer que pide un pequeño favor, probablemente incómodo, le hizo la petición al inspector Groves. Groves, que para entonces sentía por ella un respeto cauteloso que aún no se atrevía a expresar con palabras, lo gestionó sin dificultad. Un agente, no el del casco enorme, sino una joven llamada Peak, con la discreta atención de quien escucha antes de hablar. Levo a la señorita Marple a Hartwell House a las 10 en punto. Viola Hartwell los recibió en el vestíbulo. Había dormido mal. Esto se notaba en las finas ojeras, aunque se había vestido con esmero, y lavaba el pelo recogido. Era el tipo de mujer, pensó la señorita Marple, que se vestiría con esmero incluso en medio de un naufragio, no por vanidad, sino porque el acto mismo de vestirse con esmero era una forma de insistencia. Sigo aquí. Sigo adelante. Por favor, no me miren demasiado de cerca. Espero que esto no tarde mucho, dijo Violet, dirigiéndose al agente Peak en lugar de la señorita Marple. Lo cual era bastante natural. Peak era la presencia oficial, pero la señorita Marple lo notó. No mucho, dijo amablemente. Simplemente creo que puedo pensar con más claridad cuando he visto un lugar en persona. Cosas de ancianas, me temo. Les pido disculpas por las molestias. Violet la miró por un momento con una expresión difícil de descifrar. Y luego las condujo por la casa. El invernadero era un espacio largo y luminoso, anexo al extremo norte de Hartwell House, de construcción victoriana y recientemente restaurado. Había camellias en grandes mesetas de terracota. Dos sillas de mimbre. Una mesa baja entre ellas. En el extremo opuesto, una mesa de jardinería con la habitual accumulación de herramientas pequeñas, cordel y paquetes de similes vacíos. La puerta que daba al huerto se encontraba en el extremo más cercano, con la cinta policial enredarada, dejando solo una tira a lo largo del marco. La señorita Marple se movía por la casa con la atención pasada de quien visita una vivienda que está considerando comprar. Observo las sillas. Observo la mesa. Observo el suelo. Lasas de piedra, con una pequeña alfombra oscura entre las sillas que había sido ligeramente desplazada y no colocada con exactitud. Se quedó mirando la mesa de trabajo para trasplantar plantas durante bastante tiempo. Señora Hartwell, dijo, usted se encarga usted misma de gran parte del jardín? Violet se había quedado cerca de la puerta. Algunas. Sobre todo las rosas. Tengo un jardinero para el trabajo pesado. El señor Trang, que viene 3 días a la semana. Estuvo aquí el viernes por la mañana, no por la tarde. Y el invernadero? Es este tu espacio, oh. Ultimamente siempre lo había gustado más a Jeffrey. Una breve pausa en la que algo se reflejó en la expresión de Violet, pero logró controlarlo. Le gustaba sentarse aquí. Le resultaba tranquilo. Él conocía bien la casa. Entonces, sí,
Solo una palabra, pero cargada de significado. La señorita Marple se había acercado, casi inconscientemente, a la mesa de jardinería. Ali se encontraban los utensilios habituales. Paletas, un ovilo de cordel, una pila de macetas pequeñas de terracota y un par de guantes de jardinería de algodón. Junto a los guantes, una pequeña botella de vidrio marrón con una etiqueta blanca. El agente Peak se había adelantado y lo había anotado el viernes. Se identificó, registró y descartó. Se trataba de una hormona de enriquecimiento patentada, completamente común en el ámbito de la jardinería, comprada a un proveedor de viveros. La señorita Marple había leído esto en las notas que Gross lo había permitido revisar, con la generosidad ligeramente sorprendida de un hombre que, por razones que no había analizado del todo, había decidido confiar en alguien. Ella miró la botella. Miró los guantes de jardinería. Dijo, que interesante. En voz muy baja, en un tono que no tenía mayor importancia. ¿Sucede algo? Preguntó el agente Peak. Para nada. Solo pensaba que los guantes estaban en el lado derecho de la botella. Hizo una pausa. La botella tiene ponderosa. Y los guantes se han usado recientemente. Tierra el pulgar derecho. Pero el guante derecho está del revés. Peak miró. Violet miró. Los guantes se dan la vuelta cuando alguien se los quita con prisa. Continuó la señorita Marple, con el tono de quien hace una observación de lo más común. O cuando alguien se los pone con las manos mojadas. Y es natural que a uno no le guste tocar ciertas cosas con las manos desnudas. Hubo silencio. Violet dijo. No veo que tienen que ver los guantes de jardinería con esto. Probablemente nada, en absoluto. Asintió alegremente la señorita Marple. Como ya dije, y es una manía de anciana. ¿Sabes? Me encantaría tomar una taza de té, es no y es mucha molestia. El viaje me ha dejado bastante deshidratada. En la cocina, mientras Violet se movía entre la tetera y los armarios con la competencia automática de una anfitriona en terreno difícil. La señorita Marple estaba sentada a la mesa de roble fregada y pensaba en varias otras cosas que había notado y que no había mencionado. Lo primero que notamos fue que la pequeña alfombra oscura que estaba entre las sillas de miembro se había desplazado hacia la puerta que daba al huerto, hacia ella, no alejándose de ella, lo que significaba que algo que se movía en esa dirección la había enganchado. La segunda observación fue que una de las mesetas de terracota sobre la mesa de trabajo tenía en su interior un anillo muy tenuo de residuo seco, del tipo que deja un líquido recientemente. La tercera era algo que no había visto en el invernadero, sino en el vestíbulo al entrar. Un pequeño detalle tan insignificante que estaba segura de que nadie más lo había notado. Y con el que pensaba reflexionar en silencio un rato más antes de decidir qué significaba. Violet colocó los utensilios para el té sobre la mesa y sentó en front con la cuidadosa compostura de una mujer que está siendo observada. La estaban observando. Dime, dijo la señorita Marple amablemente, sujetando su taza con ambas manos. ¿Cuánto tiempo hacía que conoces a Claire Drummond antes de venir a Lesser Dunning? Mantuvo la compostura, pero las manos, entrelazadas sobre la mesa, se tensaron casi imperceptiblemente. Nos conocemos aquí, dijo Violet. Cuando nos mudamos. La señorita Marple sonrió, dio un sorbo a su té y no dijo nada más. Avisas. Las respuestas más informativas son las que se dan demasiado rápido y de forma demasiado sencilla, por alguien que ha tenido tiempo de prepararlas. El martes lo vio.
Lego con la peculiar lentitud de la lluvia veraniega inglesa, sin dramatismo pero si contundent, posándose sobre lesser dunning con la paciencia de algo que no tiene otro lugar donde estar. La calle principal quedo desierta. Las mesetas colgantes gotaban. Dentro del Dunning Arms, el olor del destino del día anterior fue reemplazado por el olor a abrigos mojados, lo cual, en cierto modo, fue una mejora. La señorita Marple estaba sentada en la pequeña sala de estar de los residentes, tejiendo, junto al Dr. Fenwick, a quien había invitado a tomar un café con las sencillas y franqueza de una mujer que dice algo y no vi razón alguna para ser indirecta al respecto. El Dr. Fenwick, por su parte, pareció comprenderlo perfectamente y lo encontró reconfortante. Se acomodó en el cilindro en front con la naturalidad de quien ha dedicado 70 años a alcanzar la honestidad y ahora la considera la postura más cómoda posible. Quieren saber sobre Edward Hartwell. Dijo. Quiero saber lo que usted considera relevante, respondió la señorita Marple. Usted lleva mucho tiempo en este pueblo. 43 años. De hecho, fui el padre de Oliver Hartwell en el parto. Acepto su café y lo miró pensativo. Edward murió hace once años. Insuficiencia cardíaca. Que fue real, quiero dejarlo claro. Padecia una afección desde los 50. No fue inesperado. Hizo una pausa. Aunque el momento no fue el ideal. ¿En qué sentido? El y Violet habían estado atravesando considerables dificultades. Económicas, matrimoniales. A menudo, ambas son la misma dificultad disfrazada. Edward había hecho algunas malas inversiones a finales de los 90, while la recuperación fue lenta y incompleta. En un momento dado, ese habló de vender Hartwell House. Fenwick giró su taza de café entre las manos. Y entonces Edward murió. Y ese supo que había contratado una póliza de seguro de vida bastante importante unos 15 meses antes de su muerte. Violet estaba tranquila. La casa estaba a salvo. Llovio, dijo la señorita Marple. Se habló de ello. Dijo Fenwick con cautela. Siempre se habla. Oficialmente, no pasó nada. No dudan entonces en ahora. La miró fijamente. Pero tengo 71 años y he visto muchas cosas. While dire que Violet Hartwell siempre ha tenido esa cualidad que tienen ciertas personas. La de manipular las circunstancias a su antojo, de maneras que nunca se hacen evidentes hasta que pasa el tiempo. Y Claire Drummond? Fenwick guardó silencio un momento. Claire estuvo prometida con Edward. ¿Sabes? Antes de Violet. Mucho antes, eran jóvenes. La relación terminó cuando Edward conoció a Violet en una fiesta en Hampshire. Fue bastante abrupto, según Quentin. Dejó la taza sobre la mesa. Claire nunca se casó. Ella y su hermana se mudaron a Lesser Dunning hace 8 años, 3 años después de la muerte de Edward. Dijo que era por el campo. ¿Y no crees que fuera para el campo? Creo, dijo Fenwick, que hay personas que se sienten atraídas por las cosas inacabadas. Personas que no pueden dejar una pregunta en paz hasta que encuentren una respuesta. Hizo una pausa, que eso si admirable o peligroso depende, en realidad, de la pregunta. La señorita Marple tiguió, en silencio durante un instante. Luego preguntó, ¿conoces a Jeffrey Parrish antes de que viniera aquí? Yo no. Aunque entiendo que otros sí. Lo dijo con cuidado, con la precisión de quien ofrece un hecho y no una interpretación. Otros, repitió la señorita Marple. Había rumores, nada más, de que Parrish tenía alguna relación previa con Violet. Antes de Lesser Dunning. Incluso antes de que Edward muriera. No pude verificarlo y no lo intent. Pero la señora Pooley,
quien imagino que ya ha visitado. La mil estaba muy buena, dijo la señorita Marple. La amana de la señora Puli vive en Cheltenham, de donde era parish. Y la hermana mencionó, en algún momento, que parish había conocido a una mujer llamada Violet, hace años. Abrió las manos. Cheltenham no es un lugar pequeño. Hay muchas violets. Pero, asintió la señorita Marple. Después de que Fenwick se marchara, ella fue caminando a la biblioteca. Lesser Dunning tenía una pequeña, ubicada en una casita de campo reformada cerca de la iglesia, atendida los martes por la tarde por un maestro jubilado llamado Señor Carey, que tenía el don del bibliotecario para saber donde estaba todo, y el don del erudito para saber por qué era importante. Ella lo preguntó por los archivos del periódico local, y él se los mostró con discreta eficiencia. Volúmenes encuadernados que se remontaban a 30 años atrás, y un sistema de microfícas más moderno que manejaba con el orgullo de quien domina una tecnología no diseñada para su generación. Buscaba a Jeffrey Parrish, pero no lo encontró. En cambio, encontró en un ejemplar de la Lesser Dunning Gazeta hace 9 años un pequeño aviso sobre el terreno de Marchmont. Según el aviso, había cambiado de manos, pasando de la finca Marchmont a una empresa de desarrollo inmobiliario. Se mencionaba el nombre de la empresa. La señorita Marple leyó el nombre dos veces. No era un nombre que reconociera. Pero la dirección registrada de la empresa estaba en Cheltenham, y uno de los dos directores que figuraban en la lista no compartía apellido con nadie, en Lesser Dunning y, por lo que la señorita Marple pudo averiguar, solo con una persona en todo el condado circundante. El apellido era Drummond. Se quedó un rato reflexionando sobre esto en la tranquila biblioteca, mientras la lluvia comentaba pacientemente los golpes en las ventanas, while el señor Carey volvía a colocar las cosas en los estantes del fondo de la habitación con la suave laboriosidad de un hombre en paz con su propósito. Claire Drummond no había venido a Lesser Dunning por el campo. Claire Drummond había venido porque Ali se encontraban las tierras de Marchmont, y esas tierras tenían, por razones on no del todo claras, alguna conexión con un pasado al que Claire había estado dando una respuesta muy paciente y muy privada durante mucho tiempo. La pregunta que quedaba por responder era si Jeffrey Parrish lo sabía. Y la pregunta subyacente a esa pregunta, que la señorita Marple o no estaba preparada para formular en voz alta, era si Violet Hartwell también lo sabía. El miércoles, por la mañana amaneció con la noticia de que alguien había entrado a robar en Hartwell House. No se habían lavado nada, o mejor dicho, nada que Violet Hartwell pudiera identificar de inmediato como desaparecido, pero habían registrado minuciosamente el estudio de la planta baja. Los cajones estaban abiertos, los papeles revueltos, y el pequeño escritorio junto a la ventana había sido forzado con algo que había dejado un arenazo limpio y brillante en la madera vieja. Violet lo descubrió a las 7 de la mañana y llamó a la policía antes que a nadie, algo que el inspector Groves observó y consideró interesante. Oliver había estado en la casa. No había oído nada. Este último de tal paso por el pueblo a las 9 en punto y adquirió, a las 10, una importancia que, tal vez merecía o no. La señorita Marple se enteró por la señora Wetherall, que apareció en el Dunning Arm de las 9 y media con la ligera agitación de alguien que ha caminado más rápido de lo habitual para dar información. Un alanamiento, dijo la señora Wetherall, acomodándose en la sala de estar de los residentes con la firmeza de quien no tiene intención de irse pronto.
En el estudio, concretamente. Why Oliver no oyo nada. Lo que significa que o bien duerme como un tronco. Hizo una pausa, aparentemente consciente de la expresión. O bien que no estaba allí, en absoluto. O bien que sí estaba allí. Oyo algo y dice que no. O significa, dijo la señorita Marple. Que quien quiera que haya entrado sabía lo que hacía y lo hizo con mucha discreción. La señora Weatherall lo consideró con la leve decepción de quien prefiere las opciones más dramáticas. Supongo. Pero que quería alwin del estudio de Violet. ESA, dijo la señorita Marple. Y es precisamente la pregunta correcta. Visito Hartwell House a las once. No por invitación, sino con la de una mujer que, a lo largo de varios días, ha forjado una presencia tan discreta que la gente olvida recazarla. Violet se encontraba en el vestibulo con el inspector Groves cuando llegó, y Groves, para su crédito, la integró a la conversación sin dar mayor importancia. En la oficina había correspondencia personal, decía Violet. Tenía la expresión de quien gestiona algo importante en un espacio reducido. Documentos financieros, aunque nada confidencial. Antiguas cuentas domésticas. Algunas cartas. ¿Qué clase de cartas? Preguntó Groves. Una breve vacilación. Personals. De Jeffrey. Tendremos que ver qué queda. Por supuesto, dijo, haciendo una pausa. Algunas se han perdido. No puedo decir cuáles exactamente, no sin revisarlo de do, pero había un paquete atado con una cuerda, y la cuerda está allí, pero las cartas no. Groves escribió en su cuaderno. La señorita Marple observó el arenazo en el escritorio desde una distancia respetuosa y reflexionó sobre la particularidad de aquella vacilación. No la vacilación de alguien sorprendido, sino la de alguien que liga a una decisión que ya había iniciado. Encontró a Oliver en el jardín, a pesar de la lluvia que había caído hacía poco, de pie al bord del huerto con una taza de café, y la expresión a un hombre que ha salido porque el interior se ha vuelto insostenible. Señor Hartwell, dijo él amablemente. Lo importaría esa, a mí uno usted un momento. La miró con la mirada ligeramente cautelosa de alguien que aún no ha decidido si está salvo. Si quieres, se quedaron de pie, contemplando el huerto, que era productivo y estaba un poco descuidado, como suele ocurrir con los huertos que suida alguien con más entusiasmo que tiempo. El alinamiento, dijo la señorita Marple, en un tono que lo conversa en un tema neutral en lugar de una acusación. ¿No es nada? Nada. Tomo una pastilla para dormir de vez en cuando. Me la recetó mi médico en Londres. Tomé una el lunes por la noche. Lo dijo secamente, como quien afirma un hecho sabiendo que será puesto en duda. Sé cómo suena eso. Parece que es alguien que tiene dificultades para dormir, dijo la señorita Marple. Lo cual es totalmente comprensible dadas las circunstancias. El amaró. El inspector cree que estoy mintiendo. El inspector está haciendo su trabajo, que lo exige considerar todas las posibilidades. Hizo una pausa. Señor Hartwell, las cartas que mencionó su madre, las del señor Parrish que fueron sustraídas. ¿Sabe usted qué contenían? Un largo silencio. Una paloma torcaz emisió su quejido repetitivo desde algún lugar del Haya Cabriza. Algunas, dijo Oliver por fin. No todas. Mi madre no me las enseñó. Encontré una. El mes pasado. Por casualidad. En el escritorio. No estaba buscando nada. Se detuvo. Aclaraba ciertas cosas. Sobre cuánto tiempo se conocen Parrish y mi madre. Sobre cuál era su acuerdo antes de que él viniera aquí. Tenía la mandíbula tensa, como la señorita Marple había notado en la fiesta.
La había estado chantajeando. Durante años. La muerte de mi padre. Al parecer había dudas. Cosas que sabía. O decía saber. No sé si algo de eso era cierto. Pero mi madre lo había estado pagando. Y luego, en algún momento, los pagos se convirtieron en otra cosa. La relación se convirtió en otra cosa. Y usted se enfrentó al señor Parrish. En el White Hart, sí. Dio vuelta a la taza de café entre las manos. Le dije que lo sabía. Me llamo ladrón porque encontré la carta. Dijo que la había robado de la correspondencia privada de mi madre, lo cual era bastante irónico, considerando todo. Un sonido breve, y sin humor. No se asustó. Esa era la cuestión. Se rió. La señorita Marple guardó silencio un momento. ¿Y tu madre? La confrontaste. Lo intent. Ella lo negó. Todo. Miró el huerto. Y es muy buena negando. Siempre lo ha sido. La señorita Marple reflexionó detenidamente sobre esto. Sobre el chantage y su particular paciencia corrosiva. Sobre un hombre que se reía al ser confrontado. Sobre cartas sustraídas de un escritorio. Sustraídas por alguien que sabía que estaban allí y sabía, con toda precisión, cuales no podían permanecer. Una pregunta más, dijo. La pastilla para dormir, que tomaste el lunes por la noche. ¿Dónde la guardas? Oliver frunció el seno. En mi habitación. En el bolsillo de mi chaqueta, normalmente. ¿Por qué? Solo una anciana siendo minuciosa, dijo la señorita Marple con tranquilidad. El camino de regreso hacia la casa. Detrás de ella, Oliver Hartwell permanecía al borde del huerto con su café enfriándose y la expresión pasada de alguien que empieza a comprender que las preguntas que lo hacen no son exactamente las que parecen ser. Dentro de la casa, en el pasillo, Violet Hartwell observaba desde la ventana. Lavaba un tiempo observando. El jueves amaneció seco y sin viento, y la señorita Marple pasó la mañana escribiendo cartas. Esto no era inusual. Escribía cartas con regularidad. A su sobrino Raymond, a varios amigos repartidos por la campina inglesa, a su médico en St. Mary Mead, quien tenía una opinión muy firme sobre sus paseos excesivos en tiempo húmedo. Pero la primera carta que escribió, antes que las demás, no había dirigida a nadie de su correspondencia habitual. Era para Claire Drummond, y la invitaba a tomar el té. La carta era breve, agradable y completamente carente de intenciones aparentes. Expresaba admiración por un comentario que Claire había hecho en la fiesta sobre las rosas de Hartwell. Un comentario que la señorita Marple no había oído, pero que es essential lo suficientemente segura como para atribuírselo. Y sugería que dos personas con un interés común en los jardines y la vida del pueblo podrían encontrar agradable una conversación tranquila de una hora. La envió con el correo matutino del hotel, y luego se dispuso a esperar con la paciencia de quien ha tendido una trampa muy sutil y tiene el tiempo del mundo. Claire Drummond legó exactamente las tres en punto. Era puntual como la gente para la que la puntualidad no es cortesía, sino control. Una forma de legar cuando lo conviene, antes de que la pilen. Hoy vestía de gris. Una lana suave que le sentaba mucho mejor que la mayoría de las mujeres. Y se comportaba con la característica rectitud en la que la señorita Marple había estado pensando desde el sábado. Se acomodaron en el salón de los residentes con té y las galetas que la señorita Marple había comprado a la señora Pooley y que no necesitaban para nada más. Y hablaron de jardines durante 10 minutos con la agradable minuciosidad de dos mujeres que realmente saben de jardines y que, además, están haciendo algo completamente distinto.
has vivido en lesser dunning ocho años, dijo la señorita Marple con tono amigable. Deb Sinner Bastani Augusto a estes alturas. Sí, dijo Claire. Siempre he pensado que es necesitan al menos 5 años para comprender realmente un pueblo. La superficie SEV desde el principio, por supuesto, pero la esencia del lugar require tiempo. Una pausa. He vivido en Saint Mary Mead casi toda mi vida. A veces creo que lo conozco demasiado bien. Uno pierde la capacidad de sorprenderse. ¿Es disable la sorpresa? Preguntó Claire. Creo que depende enormemente de la naturaleza de la sorpresa. La señorita Marple la miró con agrado. Y conoces a Jeffrey Parrish antes de que llegara a lesser dunning. La quietud de Claire cambió de una forma muy sutil, como cuando una persona en una habitación deja de respirar por un instante y luego vuelve a hacerlo. ¿Qué te hace dejar eso? La compañía inmobiliaria Marchmont, dijo la señorita Marple con naturalidad, como si hablara de algo de interés menor. Me temo que tengo una terrible debilidad por los archivos locales. El señor Carey, de la biblioteca, es de gran ayuda. Y luego estaba la forma en que usted reaccionó cuando lo vio en la tienda de la señora Pooley. La señora Pooley tiene una memoria prodigiosa. Un silencio. Afuera. Un coche avanzaba lentamente por la calle mojada. No era un secreto que estuviera ocultando a la policía. Dijo Claire con la precisión de quien ha reflexionado detenidamente sobre la diferencia. Simplemente no lo había mencionado voluntariamente. No, asintió la señorita Marple. Hay una diferencia legalmente hablando. En quizás si menor de lo que a veces esperamos. Claire dijo la taza de té. Por primera vez desde que había legado, no parecía controlada, sino cansada. Ese cansancio particular que surge de mantener algo durante demasiado tiempo. Jeffrey Parrish arruinó a mi hermano, dijo. No fue hace poco. Fue hace 22 años. Mi hermano Robert se dedicaba al desarrollo inmobiliario. Nada del otro mundo. Una pequeña empresa regional. Parrish era socio. Manipuló las cuentas de la empresa. Transfirió dinero a acuerdos subsidiarios de los que Robert no sabía nada, y que no pudo explicar a las autoridades competentes cuando le preguntaron. Robert fue procesado. No fue condenado, pero la empresa quedó destruida y su reputación con ella. Murió 4 años después. La causa oficial fue un derrame cerebral. Murió sus manos. Tenía 51 años. La señorita Marple no dijo nada, pero su expresión denotaba una atención particular que es indistinguible de la compasión y que no está del todo separada de ella. Encontré a Parrish, continuó Claire. Me llevó mucho tiempo, pero lo encontré. Y descubrí que había hecho cosas similares antes de Robert y que las estaba repitiendo. El proyecto urbanístico de Marchmont, el acuerdo con Oliver Hartwell, el dinero que le sacaba a Violet. Una pausa. Vine aquí para documentarlo. Para reunir pruebas que pudieran presentarse ante las autoridades como corresponde, con evidencias irrefutables. Y en cambio, dijo la señorita Marple con dulzura, acabó muerto en una fiesta en el jardín. Sí, lo cual complica bastante su situación. Considerablemente. Claire la miró fijamente. Señorita Marple. Yo no mate a Jeffrey Parrish. Quería que lo precisaran. Quería que lo destruyeran pública y legalmente. La muerte, yes. Hizo una pausa, con la expresión de quien busca la palabra precisa. Insufficient. No resuelve nada. No de respuesta a nada. Simplemente, detenían las cosas. Necesitaba que las cosas continuaran en un tribunal, que quedaran registradas. La señorita Marple la observó fijamente durante un largo rato.
Pinso en la noche de la fiesta. En clair tomando la mano de Violet. En como ese dicen las cosas una a una con la voz de alguien, que dirigia una secuencia. Pinso en el alineamiento. En las cartas desaparecidas y en ese tipo particular de evidencia que se vuelve peligrosa cuando existe y aún más peligrosa cuando desaparece. Las cartas que sacaron del estudio de Violet. Dijo la señorita Marple. Usted las cogió. No es una pregunta. Claire levantó ligeramente la barbilla. Contenía material que implicaba a varias personas, incluida mi propia relación con la empresa Marchmont. Necesitaba tiempo para determinar cuál de ellos podía utilizarse de forma constructiva y cuál solo serviría para intervenir las aguas. Y que protegería a Violet. Una larga pausa. Sí, la señorita Marple les sirvió más que a ambos con la pasada tranquilidad de una mujer que se dispone a disfrutar de una tarde agradable. Señorita Drummond, dijo, me gustaría que me contara todo lo que sabe sobre las actividades de Jeffrey Parrish en Cheltenham. Todo, incluso aquello que usted ha decidido mantener en secreto. Levanto la vista. No soy policía, pero con los años y comprobado que las cosas que se dan en silencio tienen la desafortunada tendencia a causar revuelo justo en el momento menos oportuno. Claire la miró por un instante con una expresión que no era del todo confianza en del todo ausencia de ella, sino algo que ocupaba el interesante terreno entre ellas. Entonces ella comenzó a hablar. While la señorita Marple escuchó, como siempre, con toda su considerable atención, y comenzó, por fin, a ver la forma completa del asunto. El viernes por la mañana, while la señorita Marple no salió. Sentada en su habitación del Dunning Arms, con su labor de punto en el regazo y la mirada fija en la distancia, repasaba lo que sabía con el cuidado metódico de quien coloca los muebles en una habitación cuyas dimensiones por fin están claras. Ella lo sabía. Jeffrey Parrish había sido un hombre que coleccionaba vulnerabilidades como otros coleccionan sellos. Con paciencia, con método, con un placer silencioso en la acumulación. Había arruinado al humano de clare mediante manipulación financiera. Había extraído dinero de Violet Hartwell aprovechándose de información, real o inventada, sobre las circunstancias de la muerte de Edward Hartwell. Se había apropiado del trabajo arquitectónico de Oliver y de su dinero, y se había reído cuando lo confrontaron al respecto. Se había involucrado con las tierras de Marchmont de maneras que habían perjudicado a varias personas simultáneamente, con la elegante eficiencia de un hombre que entendía que la forma más duradera de poder es aquella cuyas víctimas se avergüenzan demasiado como para denunciarla. En el sentido preciso de la palabra, había sido un parásito. Y los parásitos, reflexionó la señorita Marple, acumulan enemigos con la misma meticulosidad sistemática con la que acumulan ventajas. La cuestión nunca fue si alguien había deseado la muerte de Jeffrey Parrish. La cuestión era qué persona en particular había pasado de serla a actuar, cuando y como. Dejó a un lado su labor de punto y cogió la pequeña libreta que lavaba en el bolsillo de su cardigan. Una costumbre de 50 años, una libreta que había sido testigo de la estructura interna de más acertijos resueltos de los que podía contar fácilmente. Escribió 3 nombres con su letra pequeña y precisa. Debajo del nombre de Oliver escribió rabia, deuda, confrontación pública, visible, volatile, paciencia insuficient para la digoxina. Debajo del nombre de Violeta escribió miedo, larga experiencia en gestión,
conocimiento previo del veneno, posable, pero las letras complican las cosas. ¿Por qué eliminarlas si son inocentes? ¿Por qué conservarlas si son culpables? Debajo del nombre de claro escribió, motivo abundante, paciencia extraordinaria, acceso a la información, irrumpió en el estudio, pero quería ser procesada, no condenada a muerte. Cree que la muerte es insuficiente. Se quedó mirando los tres nombres durante un rato. Luego escribió un cuarto nombre. Lo miró fijamente y pensó en algo en lo que había estado evitando cuidadosamente pensa desde el lunes. El pequeño detalle que había notado en el pasillo de Hartwell House, aquel con el que había decidido sentarse en silencio. Lo que había visto era esto: un abrigo en el perchero. Un abrigo de mujer, de color claro, de verano. El tipo de abrigo que, desde lejos, parecería una prenda pálida en alguien que se dirige rápidamente hacia una puerta lateral. El abrigo no pertenecía en a Violet Hartwell, en a Claire Drummond. Lo había comprobado mediante el sencillo método de observar, en visitas posteriores, que Violet vestía de azul marino y Claire de gris, y que ninguna de las dos poseía un abrigo de ese tono en particular. Un crema cálido, ligeramente institucional, del tipo que usan las mujeres que pasan tiempo en entornos profesionales donde la apariencia es será, pero no es permite ningún lujo. Ella había estado esperando para identificar al dueño del abrigo. El viernes por la tarde, ella la identificó. Fue la agent Peak quien proporcionó la identificación, sin saberlo, en absoluto. Luego al Dunning Arms a las dos de la tarde con una pregunta de seguimiento del inspector Groves sobre el momento en que se realizaron ciertas observaciones en la fiesta, y lavaba, sobre su uniforme, para protegerse del ligero frío de la tarde, una chaqueta color crema que se quedó en la calidad sala de estar de los residentes, y colgó en el respaldo de su silla. La señorita Marple miró la chaqueta. Observó al agent Peak. Joven, calado, alerta, con la serena eficiencia de alguien que desempeña su papel con total discreción. Pensó en varias cosas a la vez. En la digoxina, un fármaco de aplicación médica precisa que requiere conocimientos específicos para dosificarla con exactitud letal. En los resultados preliminares de la autopsia que Groves había compartido con ella, señalando que la cantidad administrada sugería familiaridad con la farmacologia, no una simple suposición. Y en el agent Peak, que había sido el primero en llegar al lugar y había recorrido el invernadero con la atención sistemática de quien sabe lo que busca y si lo ha encontrado. Pensó en el frasco de hormonas de enraizamiento y en el guante del revés. Pensó en el vaso desaparecido, el vaso de Pims de Parrish, que no había aparecido. Pensó en el hecho de que el agent Peak había sido asignado como en les policial de la fiesta antes del asesinato. Una precaución rutinaria para los grandes eventos de pueblo. Y, por lo tanto, había estado presente y moviéndose libremente por Hartwell House desde el comienzo de la tarde. Recordó una conversación que había oído el sábado, en medio del caos tras el hallazgo del cadáver, entre Peak y el agent con el casco de gran tamaño. Un fragmento, pero inconfundible. Peak decía en voz baja: será el hijo, ya verás, no como una simple conjetura, sino como una certeza. No como una teoría, sino como un destino. Y pensó, sobre todo, en algo que Claire Drummond lo había contado el jueves, en el largo y minucioso transcurso de 22 años de historia. Claire había dicho: no era la única que buscaba Parrish. Había otra persona, alguien que contactó con los antiguos compañeros de Robert hace 2 años para preguntarles sobre el fraude de Cheltenham.
Una mujer. Dio un nombre falso, pero uno de los compañeros de Robert recordó su descripción. La señorita Marple había pedido la descripción. Había sido preciso, y lo había resultado familiar. Y ella lo había meditado durante toda la tarde del jueves y la mañana del viernes, dando vueltas en su mente con el cuidado de quien maneja algo frágil y trascendental. Ahora observaba al agente peak responder a las preguntas de Gross con la serenidad y eficiencia que inicialmente había interpretado como verdad profesional. Y comprendió que, durante toda la semana, había estado presenciando una actuación tan consistente y discreta que había funcionado como un camuflaje perfecto. El disfraz más peligroso, según ella siempre había sido, era la simple competencia. Respondió amablemente a las preguntas de Groves. Acompañó a pica la salida, cerró la puerta de la sala de estar de los residentes, y permaneció un momento en silencio en la habitación. Ella sabía quién había matado a Jeffrey Parrish. La pregunta que quedaba en el aire, la pregunta que había dado a este caso particular su peso especial desde el principio, era que pensaba hacer exactamente al respecto. El sábado amaneció despejado y luminoso, con esa particular inocencia de un clima que no recuerda lo que lo precedió. La señorita Marple preparó su maleta con la meticulosidad pasada de una mujer que siempre ha encontrado en el acto de empacar una forma de claridad. El simple hecho de guardar las cosas luego por cierto orden tanto a la mente como al equipage fue muy precisa al respecto. El cardigan gris, el cuaderno, las galetas que la señora Puli había envuelto para el viaje. Aunque la señorita Marple sospechaba que si las daría a la señora Weatherall, quien las comería con el placer despreocupado de alguien que jamás ha planeado esa Mauricia una galeta. Ella había llamado por teléfono al inspector Groves a las 8 en punto. Lo había hecho una sola pregunta. Él la había contestado con la leve pausa de un hombre que de cuenta que la pregunta es más importante de lo que parece. Y la respuesta había confirmado lo último que ella necesitaba que se confirmara. La agent peak había sido trasladada hacia Daisy Mises a Lesser Dunning desde un puesto anterior en Gloucestershire. Antes de su carrera policial, había formado durante 2 años como técnica en farmacología. Abandonó la formación antes de obtener la titulación por motivos que, según consta en su expediente, eran simplemente personales. Gloucestershire limitaba con Cheltenham. La señorita Marple estaba sentada al borde de la cama del hotel, con su maleta a su lado y las manos entrelazadas en el regazo, y pensó en Robert Drummond, que había muerto a los 51 años de un derrame cerebral provocado por la destrucción de todo lo que había construido. Pensó en Claire, Quebec había dedicado 22 años a preparar un minucioso caso legal contra el hombre que había destruido a su hermano y quien, en el último momento, lo habían arrebatado el juicio que tanto había esperado. Pensó en Oliver Hartwell, que cargaría de por vida con el profundo dolor de saber que la muerte de su padre estaba rodeada de interrogantes que jamás tendrían respuesta. Pensó en Violet, que había vivido durante años bajo el yugo de un chantajista y había sobrevivido gracias a esa misma serenidad controlada que la señorita Marple, desde el principio, había encontrado admirable y a la vez inquietamente terrible. Y pensó en una joven que había perdido a alguien. Un padre, cría, aunque no podía estar segura. La conexión era inferencial, no confirmada, del mismo hombre, por el mismo mecanismo, y que se había formado en farmacología, y luego la había abandonado, y que finalmente había encontrado
su camino vistiendo un uniforme de policía en un pequeño pueblo donde un terreno en marchment había cambiado de manos a través de una empresa que tenía alguna conexión con el largo historial de destrucción de pacientes de Jeffrey Parrish. No era la empresa de Claire. Era la de Parrish. Una filial cuidadosamente oculta que Claire había descubierto en su investigación y que había mencionado el jueves con la neutralidad de quien recita un hecho que ha examinado muchas veces. La filial tenía un segundo director. El nombre no era Drummond. La señorita Marple había leído el nombre y había pensado en una estudiante de farmacología que había abandonado sus estudios por motivos personales y que, años después, había ingresado en la policía. Había pensado en el abrigo sobre el perchero, en el guante del revés, en el vaso que faltaba y en la dosis letal precisa de un fármaco que require conocimientos específicos para administrarlo con seguridad. Había pensado en una mujer que había observado, desde dentro de la investigación oficial, como la evidencia sospecha recaía sobre Oliver Hartwell, y que no había hecho nada para desviarla, sino varias pequeñas cosas para confirmarla. Y había pensado en Jeffrey Parrish, que ese había reído. Fue a ver al agente Pica las New Media. Pica se encontraba en la comisaría del pueblo, una habitación pequeña y funcional en la planta baja del edificio municipal que olía a tinta de empresario y maqueta. Levantó la vista cuando entró la señorita Marple con la misma serenidad que, en ninguno de sus encuentros, había mostrado la más mínima figura. Señorita Marple. Se marca hoy. Sí, dijo la señorita Marple. Quería despedirme. Y devolver algo. Colocó un pequeño objeto sobre el escritorio que lo separaba. Era un botón. Pequeño, de color crema, con un patrón de tejido particular en su superficie. Pic lo miró. Su expresión no cambió. Pero sus manos, que descansaban sobre el escritorio, se quedaron completamente inmóviles. Se quedó enganchado en el pestillo de la puerta lateral. Dijo la señorita Marple amablemente. La puerta queda al huerto. Los exalunes y lo recogi. Y es una costumbre que levo guardando cosas pequeñas sin pensarlo. Hizo una pausa. Combina con el segundo ojal de su chaqueta. Que, por lo que vio, ha sido requisito. Un silencio de considerable peso se instaló entre ellos. Me imagino, continuó la señorita Marple con el mismo tono amable y coloquial, que el inspector Gross llegara a sus propias conclusiones a su debido tiempo. Y es un hombre más meticuloso de lo que aparenta al principio. Hizo otra pausa. También me imagino que, cuando lo haga, encontrará muy útil la investigación de Claire Drummond. Ha sido muy minuciosa. Pic dijo en voz muy baja. El destruyó a mi padre. Sí, dijo la señorita Marple. Pensé que podría ser algo así. Se reía. En la fiesta, cuando los six con su pims, hablando con Violet Hartwell, y riendo, había arenado a tres familias que, yo sepa, y estaba allí, en un jardín, riendos. Algo se movió brevemente en el rostro sereno de Pic, y lo controló. Tenía la solución en el bolsillo. La había estado guardando durante 6 meses. Lo sé, dijo la señorita Marple. Recogió el botón y lo guardó en el bolsillo de su cardigan. No te dire, dijo, lo que sé, en I lo que pienso, en I lo que creo que hiciste. No es algo que vaya a hacer hoy. Miró fijamente a Pic. Pero si te dire que justicia es una palabra muy amplia, y que quienes la toman complemente en sus propias manos suelen descubrir que no les resulta tan cómoda como imaginaban. El acogió su bolso.
Adios, agent peak. Salio a la luminosa mañana del sábado y camino por la calle principal hasta donde las brava, el coche de la señora Weatherall. Lidio las galetas y respondió a varias preguntas sobre su estancia con una agradable verdad. Y miró las casas de lesser dunning mientras pasaban, en coche, por el pueblo. La oficina de correos. La carnicería. El White Hart. El camino que lavaba a Hartwell House. Con la expresión alguien que está haciendo una justa cuentas personal que lavara a cabo en silencio. Y salas. Ella había resuelto el caso. Lo había resuelto por completo, en cada detalle, con la minuciosidad que aplicaba a todo lo demás. Simplemente había decidido, por primera y única vez en una larga vida dedicada a resolver problemas, no decirlo. En el bolsillo de su cardigan, el pequeño botón color crema descansaba contra su mano. Lo de Joe Ali.